kulira gwani muntu oyani aliwa mukomera yabuzibwawo bayatemwa. Namwanje Robina. Nina mutabani wa John Bosco Kibalama. Yabuzibwawo. John Bosco Kibalama. Zeno mbisala. Omusibe wange Olivia Rutaya byali ebiziba. Nze tuli wa Silivia mukyala Kalanzi Sharifa ali kitalo. Mukyala Kalanzi. Yendi amaali likyogera. Amanya gange semaabayiga kuwulira nali mukyala w'omwami nali sirazi nakiwalabi nali mukakatiza Ine bannange. nze nakumasa mukyala waffe nze Betty ndi mukyala wa Muwonge Bamizi alindiikiramu Bayitirivu. nze mukyala Wangola Shafiki Wangola Shafiki. tetunanaaba nze Kasala Wilfred mukyala wa Damulira John Mzee John Damulira. Awo bonna boolaba tekuli n'omu alina taata we, tekuli n'omu alina maama waabwe. Ku baana abo bonna boolaba. Ate nga Kyagulanyi ogolaba ne Barbie buvunaanyizibwa bwa bwetikka. Nambe kansooke mbakubira message eno tutandike programu yaffe. Bano be bamu ku bangi bano be batono abasobodde okujja wano naye abalala tubasanga mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga gye bawangalira ate n'abalala abe tutannalaba ettiimu yaffe egenda bakuŋŋaanya era tujja kuba tubasinkana. Nga bwe tugambye bano be batono ku bangi, tulina abaana 189 ababannaffe abawambibwa abali mu makomera n'abaatemulwa. Wawulidde bulungi ndowooza 189 abaana 189 abono just baana actually abalina okugenda masomero zaako okulaba nga tubakumira mu ssomero oba famire zaabwe tulabe nga waakiri zisurvivinga akatono akaba kasobose. Already abaana 20 bokka be balina guarantee ku school fees naye abalala tu contributinga oba ne tukola ekitono kye tusobola noba supportinga okugenda ku ssomero. Of course tetukola tukina ngeri yonna yonna gye tusobola kukavaringa abazadde baabwe butabeerawo n'okuba ne bye tubawa tebimala naye twagala okwebaza mwenna abatuyambako bakulembeze bannaffe ne bamemba baffe n'abawagizi baffe okwetoloola ensi yonna abeewaayo abamu ne mubaako abaana be mutwala mu mikono gyammwe ne mubalabirira ne mubaweerera mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe. Twongera okubanja abantu baffe ababuzibwawo babatuwe kuba famire amasomero basigala bulungi naye tekisobola kavaringa bazadde baabwe kubeerawo. So tubanja abantu baffe twagala bakomyewo abantu baffe kubanga tebalina musango n'ebbanga lye babasibidde dene twagala abatte n'abantu baffe abali mu makomera abasobole okudda basinkane famire zaabwe n'abaana baabwe babalabeko bawone emitima egibeewanise n'abaana baabwe basobole okula nga balaba ku bazadde baabwe. Kozi njagala kusembayo nga nebaza abakyala ne families z'abannaffe bano abaasibwa olw'ebyobufuzi mwebali kumanya nti bannammwe bataata bammwe abaami bammwe tebalina musango tebalina kyamu kyonna kye baakola naye kuyimirira ku mazima kyekyabasibwa oba ekyababuzibwawo. Kankozese mpozi n'omukisa guno okwongera okuba omulanga n'okusaba bannayuganda bannaffe mwenna gye muli oba osobola mu lwatu oba mu kyama okutukwasizaako ku famire z'abannaffe bano. Tukusaba either otutuukirire oba otuukirire famire zaabwe. Osobola okuyita mu welfare office yaffe ekulemberwa mukyala Shifra Lukundo ku NUP n'akutuusa ku famire z'abana abantu oba osobola obbayamba
directly sobola bakonnectingako. Twagala kulaba nga bano abaana basigala amasomero, twagala okulaba nga family zino basigala bakyasurvivinga. Njagala okwongera okuba omulanga eri bannayuganda mwenna n'abaagala enkyukakyuka n'abawagizi baffe bonna mwenna buli asobola okufaako engeri gyatukwatizaako ku baana bano. Nga bwe tubagambye tulina abaana 189 naye kyasabiri be balina garanti bano abalala bonna tukola ekitono kye tusobola, naye singa tuba tuyambiddwako tusobola obbakumira amasomero gonna. Abaana bangi nnyo nnyo, tulina 189 naye bonna twagala obbakumira mu masomero. Bannaffe baaleka abaana bangi, for example Kawuma Yasini yaleka abaana 11. Abamu ku bo be tusobodde okukumira amasomero ate abalala nabo bakyalina okusomoozebwa. So yina asobola otukwatirako tujja kusiima nnyo basebo ne banyabo. Omukyalo ono ye Shifra Lukundo, welfare officer waffe. Bw'oba otuuka ku NUP osobola okukwatagana naye ne tufuna engeri gye tusolving ensonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ya message ya president ndowooza ogiwulidde bulungi. Yennyamizaamu here and there olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa buno tebwandibadde bwa president oba gavumenti bwetta omuntu nga Yasini Kawuma, nga Rita Nabukenya, nga Dani Kyeine. Gavumenti erina okubeera responsible okutakinga care kuba tebalina musango na mugumu gwe bazza okubatta. Naye anyway tuli mu nsi nga tefugibwa mateeka era gwe kiwandiikoleddwa kisobola kukolebwa. So ensi gye tuwangaliramu, naye ng'omulanga gwa pulezidenti nsuubire buli omu aguulidde bulungi. Pulezidenti atukubidde omulanga n'atugamba abaana bali 189 yenna asobola okuvaayo n'abeerako kyakola, n'abeerako omwana gw'asobola okuyamba oba mu kasirise oba mu lwatu. Nsiba mbakubiriza baganda bange nti in most cases reach out to our secretariat through the welfare office. Osobola okukubira secretary general, osobola contactinga anyone ali in leadership structure. Tomeeting aba bloggers. Nkwegayiridde kale oba ogenze wa blogger yino ba vlogger musaba artist contact number. You understand? Musaba artist contact number. Togenda wa simanyi vlogger gundi omugambe eti njagala kuyamba mwana gundi. Nedda. Artist mugambe ntuuse w'omukulu gundi bwati ne bwati. Oyine namba ya secretary general, oyine namba ya Shifla, oyine namba ya Jewel, oyine namba yo no weti njagala kola kino bwe nsabu yambi. Kubanga abaana abamu nabo beenoonyeza byabwe. Gwe balabulabi ku zi cameras abamu nabo beenoonyeza byabwe. Naye okuboda tetumulabangako, tetumanyi gyali. Yandeka ndi lubuto lwa bebi lwa myezi 7 n'ekitundu n'enzaala bebi kati awezezza emyaka 3. Naye okuva lwe bamutwala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yatubeereddewo. Yes, kangira nkomaawo ku message eyo. President of course abeereddewo abantu bangi wadde nti kale baagala omulabisa here and there. Ba critics nga obamanyira bavaayo ne babeerako bye boogera tebasobola kuzikiza. Bakozesa zi media platforms ne bagenda nga basaaba erinnya byakugambya abaana bali 189. Eno obubaka buno president wamu ne mukyala we bwe basindisa eri abaana bano tekitandise lwaleero. Omwaka ogwedde bakikola ne luli bakikola. Sigamba nti nno kitandise lwaleero. Actually ye kenyini akuteeredde message era n'akyogera n'akugamba ye lwakisooka na kuyita mu message eno because nkulu nnyo. Kansooke nkute message ya president about the same issue. Akugambye nti this afternoon we continued with our tradition of standing with distressed families of political prisoners. It is a tradition. Sigamba nno kitandise lwaleero. This afternoon we continued with our tradition of standing with the distressed families of political prisoners, those who were abducted and still missing, as well as those who paid the ultimate price in the name of our struggle for democracy and freedom. While children are planning to go back to school, you can imagine the pain and the sorrow these families have to endure.
You can imagine the burden these single parents and other relatives have to bear to stand in the gap. Currently, we have 189 verified children of our comrades who have been either extrajudicially killed, illegally detained, or disappeared by the Museveni regime. We shared with these families some scholastic materials as well as some contribution toward school fees. We appreciate our friends who have taken on the school fees burden of 20 of these children and call upon all citizens of goodwill to get in touch with our welfare office and join this effort. God bless. Message eyo ebadde so touching kuba gwe tomanyi kyekitegeeza okubeera nga si baana abo bokka b'olina okubeera nga omakinga sure nti nno basigala mu masomero naye ate oyinayo eno n'abasirusiru abatalina magezi abali mu kusambu simanyi zimba eddwaliro kwegamba ebizibu bingi nnyo ng'olina okukwasaganya kino ng'olina okukwasaganya kiri olina okukwasaganya kiri olina okukwasaganya kiri at the end of the day ne Museveni akutaddeko akazito. So kyolaba nga nze siyinza kubulaminga munnayuganda avaayo n'ayisaamu eggaali omuntu ali mu kunyomba oba okuyisaamu olugaayu pulezidenti waffe. Era naye oli message eyo nagiyisayo ne mbagamba nange temuzikiza buli muntu eyeebuza amagezi n'avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru ku pulezidenti waffe ono mumuyiseemu eggaali mu ngeri yonna gye musobola. Ne baba bamaama baabwe mubatwaliremu because ne pulezidenti waffe naye muzadde. Yes, omanyi sometimes ebintu by'okubeera fomo ebyo simanyi biki tuyina obikomya. Nalabye ejjo comments ez'enjawulo nga bayisaamu ono omuyimbi atalina magezi mbu simanyi maama we mumujje mu bino ebintu. Ku lwaki maama we mumujjamu ebyo ebintu? President ye si muzadde, si taata eri abaana be, oba ye mulowooza akagoma ka lubendera, oba ye mulowooza talina feelings. Actually president yafuuka muzadde w'abaana abasinga because abaana bazadde babasse mu bintu ebitaliimu nga tebalina musango nagumu gwe bakoze. Kati batunulira Bobiwine nga taata waabwe nga maama waabwe. Kati gwe vaayo n'ogamba nti simanyi eby'abamaama mu bijeemu. Nedda, bonna mubayiseemu eggaali baddemu ku magezi bategeere nti no zino ensonga ze tuliko tuli serious. Nze sijja kubalimba yendowooza yange ate siyinza kudda wano neetuna ne ngamba nti nedda nakoze ensobi sikola nsobi kyenjogera sitamidde ntegeera bulungi. Yes, so sababuuziza nako it has been like 2 days nga sijja kukola live broadcast. Yes, yesterday twabaddeyo ne live show ne Muganda waffe South Africa, that is Jajaibu nga coordinator wa NUP on the entire African continent. Abasinga ndowooza interview mwagirabye. Mbadde sinnaba officially ndowooza tandika live broadcast eno naye nsuubire buli omu ali bulungi. Nzize leeti munansonyiwa mbadde nkwataganye here and there mu bimanyi bye tusiibamu ebyokunoonya akawogo. So naye ate at the end of the day ate era nga oyine era okubeera nga this other side nayo officer time n'ogamba no, let me come as well to interact ne baganda baffe ababeera online tulabe nti nno twewa updates biki ebiba bigenze maaso. Mbadde nyina okufisa artist akadde okulaba nti even today before I sleep artist nzija ne tubaako bye twogera. Mbalengera nakazi Joeria, Brenda, mwena mwe bali tweyungako n'abali eyo Mbazira, Ben Carson. Thank you for joining us and as well keep sharing the live stream. Keep sharing the live stream. Naye message enkulu ennyo gye endeese mu live broadcast eno y'omulanga gwa president gwakubye eri mmwe mwenna abasobola okuvaayo ne muyambako ku baana bano 189 ababaganda baffe ababuzibwawo. Akugambye eno Yasini Kawuma ye yekka yaleka abaana 11. Kati abamu we bayambibwako jo mwalaba mukyala we yagenda mu mawulire mwabiraba nesaagala kuddamu ebyo olw'ensonga it is too much. Sigamba nti no Yasini Kawuma bokka. President agambye abaana bali 189 mu 9. Those are too many. Kati gwe okay, just do the math.
do some simple mathematics. Bonna tebali mu kibiina kyekimu. They are all in different classes. And they all go to different schools, of which all schools require different scholastic materials. Abamu basaba ebidomola, abamu basaba tipi, abamu basaba rims, abamu basaba cement. Kankuteerewoko wano, Spyler ina kagundi kakoze kansanyudde nnyo kaako. No, sikeeko. That was for graduation. Saakataddewo wano naye nkayina somewhere which is far. Sisobola kola ki. It will take me time to retrieve it. Naye nga kakulaga the burden abazadde ze balimu ku ssaawa eno. Burden gye balimu ku ssaawa eno olw'ebintu amasomero ge byetaaga okuzaayo abaana ku ssomero. On top of fees. So kati gwe nkugambye kolamu just ka simple mathematics. Abaana bali 189 buli omu agenda ku ssomero, sigamba nti bagenda ku masomero ge gamu no, buli omu agenda ku ssomero lirye. And on top of that, buli ssomero lyetaagisa ebikozesebwa byanjawulo. Kati buli mwana omuspendingirako sente nga mmeka? Tugambe kakadde. Tugambe kakadde kamu kitundu. Ze sente mmeka ezo? Jukira ate buli ttaamu omwaka gubeeramu ttaamu ezo 3. So kiŋŋambidde nti message enkulu eri mu broadcast olwaleero gwe mulanga gwa president gwakubidde eri bannankyukakyuka. Gwe ng'oli eyo ng'osobola okuvaayo, tulina abantu nga baakolamu, oli nga yakolamu nga ssente si kizibu kye, ng'olunaku asobola spending obukadde 2 obukadde 3. Gye bali president agambye obeera ng'osobola okuvaayo mu lwatu oba mu kasirise. You can either do it mu lwatu n'ovaayo n'otuukirira welfare department ya national platform noyita that process, oba n'okwatagana ne families. President agambye we can do the arrangement ne tukwasaganya ne family n'obeera nga you support them directly nga sente toziyisa oba nga obuyambo obwo tobuyisa mu national platform. Banange ekintu kino kikulu. Abaana bayitirivu nnyo, baana bayitirivu nnyo 189. Ate those are the verified ones. Mujjukire nsiba mbagamba nti very many of our comrades are out there nga bawambibwa naye nga media attention tebapiikinga nga tetubamanyi. Kati nga muganda waffe gwe bawamba recently nga documentary premiere yakaggwa, yeba muyita linnya ki? Who is that guy? Here he is. Ono Muwonge Owen, the LC3 councillor of Nabaziza Chengela, was abducted around the VG on Friday last week. Remains missing for the 8th day running. He was abducted last Sunday by armed men traveling in motor vehicle registration number UAL 119V. Nebakugamba nti, of course, as he returned from attending the public screening of a documentary Bobiwine, the People's President. Efforts to find him are yet to yield fruit, as all security facilities, our lawyers have been to claim not to have him in their custody. We remain committed to tracing for him and demand that he be produced before court if he committed any crime. One day this operation will end, bring back our people, free all prisoners. Now, ndabyeko ku NTV ng'egamba nti no police evuddeyo neetegeeza nti emuyina mu custody. How many days since he was abducted? Naye ate nga bakoze eki? Bamweganyi. Kati singa badde tebavuddeeyo kugamba nti bamuyina. Kyokka kyennyamiza nti later on bavaayo ne bagamba ffe tubawamba, naye nga ate bamuwamba mu drone. Era ekifaananyi ndowooza okiraba ka drone kaako, registration number UAL 119V. So ono asobodde okubeera nga media attention yamupiiking olw'ensonga it was in the city, it was after documentary president documentary Bobiwine president nga bazo premieringa, naye kati koma kafaananyi omwana ali eyo side eyo wala amawulire gatasobola kukola kikupiikinga. So kigamba nti abaana bangi ababuzibwawo, naye these are the verified ones. So abaana baba comrades baffe currently bali 189 ne president Odeka Kagambo abali verified. Currently abayina ngoli kala abamanyiddwa nti bano ebya school fees biri okay bali 20.
So the others President Kagame bagezaako kola kye basobola okubawaayo ebintu nga baddayo mu masomero naye nga obuyambi bukyetaagisa bungi. Obuyambi bukyetaagisa bungi. Where is this thing? Yeah. So ge mawulire ago of course gennyamiza bonna kambaterekoko wano mukyalo ono naye ndowooza nga ayogera nga bagezaako ya kanyongeze ne ku ddoboozi. All right, let me do this. Where is my thing? Okay, here. Second amendment. Mukyala wangolo Shafiki bwe baabuzaawo neebaza pulezidenti waffe kyatukoledde olwaleero tuwako obuyambi bw'abaana wadde bonna siga nti bonna akoze eki abamazeeyo naye era akakatono kono katuwadde konna tusiima nnyo era tweyanza. Oyo Yiwangolo Shafiki. Eri gavumenti Oyo Yiwangolo Shafiki omukyalo ono gwayogerako. Bantu baffe buli lunaku tukuba omulanga ne bwe tubeera tuyibanga abayiwa amazzi mu lusero tetukyalina kye tukola ki wabula tulinze bwevo kati bo be basalawo be balina ekyetukola. Kati abantu baffe twasigala kuwuliriza buwuliza gye bali tebaliiyo simanyi naye ate batwalako abantu baffe tebamanyi buzibu bye tuyitamu. Okusomozebwa kwe tuyitamu kwa maanyi okulya okusula tebamanyi kitulya tebamanyi twebaka abantu lodi bati abaana basoma abaana nina abaana 3 saawa zino bankwatiddeko omwana omu kati abaana abasigadde ngenda kukola nti sikola njeza ngoye mu bantu wenfunira school fees w'abaana 3 nga kwe kuli ne rent era sirina buyambi bonna Ebirikoyi wagala abaana bakolerere famire zaabwe tetujja kulumbanga buli lunaku kiwulira nze ndisengawo Olivia Lutaya bamukwata nenga talina musango myaka 3 mwana muwala muzadde ali mukomera kale kinyiganga nze omuzadde genda kusobola mu butuufu kubanga okunyigirizibwa ko buli muntu aba akimanyi embeera omuntu gy'oyitamu nga tulina mwana wo omuzadde yenna aba akitegeera. Leero tusanyuse kuba tubadde tunoonya n'entandikwa nga tetugiraba kati nganze nyina abaana bana beetaaga requirements beetaaga kusoma ate kyembadde singa kuba mbeera nsakaringa nabo okubanoonyeza ekyokulya okubalabirira bayiwaala so nga mba sisobola mmala kugamba sirina buyambi bwonna bwenfuna kuba eri muntu yenna era okuleka nga beekimana bannangeeka ne bankangira batuwadde ekyo twetusiima mwami Kyagulanyi tweyanzidde n'obuyambi bwatuweera ekyo tukisiima kuba abafaako era abalabirira ng'ekibiina kyabwe kye bawagira eri gavumenti kyembasaba bakole obwenkanya kuba omusango gwa bange tegulaga bwenkanya tebabaleeta mu kooti omusango baguwoza ku Zoom ffe gye tutategeera kuba tebagikulaga bagiraga balooya baffe ate be tutasobola kusinkana nti lwa nsonga abasibe bangi naffe abantu baabwe kitegeeza tuba tuli bangi kuba Zoom y'essimu omuntu asobola gikolerawo wonna waali oba mu nnyumba yo oba mu kifo tasobola genda mu mayumba gaabwe batuleetera abasibe baffe mu kooti following omusango gwabwe kijja beero kati bba wange bamukwata up to now tetumanyi kigenda mu maaso ku musango gwabwe babateekako keesi nyabo tuli wano n'aba mwana owuliriza stories ndo n'owulira nga kyennyamiza nga n'ebigambo bikuweddeko naye nga ssebo tulina abakazi abakyala abali mu bifo ebinene nga tebeefiirayo nga tebaagala kumanya kyennyamiza nnyo man owuliriza stories zino n'owulira nga okwatiddwako nnyo Johnson the believer webale kubeerako mugana wange
So omulango ogwo banange president gwakubye. Yes, we can do something. Yeah, we can do something. Sigenda tusukkawo ku nsonga eyo. Yesterday, of course, was it yesterday? I think. President, yeah, it was yesterday. President, we are congratulating the comrades of Manyi tubadde n'abaana bangi nga bali e Makerere nga basoma. Of course, abantu nga tebamanyi abamu. Of course, abaana bakikubira mu ngeri ya kasirise. Ne chairman Nyanzi naye na graduating naye kyasinze okunsanyula ba comrades of ba activists abenjawulo bomanyi ne botamanyi. Wali okitegereko nti ba activists baffe abamu babadde bali Makerere nga basoma. Abaana abo botera okulaba abeekalakasa here and there. Kizaamu amaanyi era president naye yabadde musanyufu nnyo. Only that ekinsanyula nti bo ba activists bamanyi ensonga lwaki bagenze ku ssomero era bamanyi ekyokukola nti they are advocates of change, which is quite interesting. You know, if you are an advocate of change, oba togenda kubeera nnyo na pressure ya kunoonya mulimo kuba obeera okimanyi society gy'olivingamu 83% is the unemployment rate. So obeera okimanyi bulungi, so oba gwebeerera muddo obeera omanyi ekyokukola. Most of your energy were devoting to create social change, most especially political change. Okumakinga sure nti tukyusa omukulembeze ebintu bikyuke. Kekano kakatuni ke akansanyuda akaspire nti yes, very many were jubilating, they were dancing, which is fine. You know that feeling in ovudde ku university. Man, ebitabo bya university? Yeah. Ebitabo bya university? Retake. Abamanyi retake ndowooza mutegeera kyenjogerako. Wali ofunyeeko retake mu third year bakyali boogenda graduatinga nabo ne bakulekayo. Gwe ekyo kimanyi kyekitegeeza. So yes, before you jubilate, you dance the stress off. You know, you jubilate and you do all whatever you can do at that moment. Naye man, just moments after, obanga wakatira okwogera mu audio nti moments later. Yeah, this is the reality. Ng'emirimu egiriwo, maids needed in Saudi. Qualification is the energy, absorbing pain and nyash. Spider naye alina violence munene. Nesubira spider kubeera na violence bwati. Sawa ne nyashi yagitaddeko. N'ateekawo katuni ate nga teyina nyashi. Spider yasiriwa. You know, olengera katuni gyataddewo. Yes, jobs that are available. Jejo, ate nga teyalimbye. That's the truth of the matter. So, naye, of course, president yayogedde bulungi nnyo. Nabo congratulating. Here is the message yabasibiridde. Listen to this. It was quite interesting. Very, very interesting. Tuli basanyufu olwaleero tuweereddwa nnyo ekitiibwa olw'abannaffe ekkula lye batuuseeko eri okutikirwa zi degrees ne zi diplomas ne zi masters degree. Nyanzi mukulu waffe afunye masters degree, ne comrade Katabu wa KCCA naye afunye masters degree, ate abalala batototo bafunye zi degrees ez'enjawulo muli abasawo, ba engineers, ba artists, abawandiisi ne bafuna ne zi diplomas. So kyakitiibwa nnyo era ekyo kyanukudde ababadde nga batuyita bakireerese, abadde nga batuyita abayaaye. Tetukyegaana, tuli bayaaye abagezi, tuli bakireerese abagezi kubanga twasoma, tuli bayivu, naye embeera gye batutaddemu yetutuusizo tuyisa bakireerese. Tujja genda maaso nga tuleereeta paka tunafuna eddembe lyaffe. Tujja genda maaso nga tukyusa ebigambo bye batuyita nga tubifutuma ebirungi. Bwe nali nkyali muto nga ghetto bagijerega, nga bava mu ghetto batujerega. Nene mbagamba nze nva mu ghetto. Ebikolwa byaffe bibyakyusa kati n'abaana babagaga bagala nnyo kweyita abaghetto. So nkakasa tije bujja nabo bajja kweyita bahuliganzi kuba be bayita bahuliganzi, ate ffe tukola ebiyambe eggwanga. Tubenyumirizaamu nnyo, twebaza Katonda olw'ekkola lino era tulina essuubi ti bannaffe bano n'abalala bangi
bajja kukyusa ensi yaffe. Thank you, comrades, for making us very proud. Thank you. You have spoken so firmly to the world. Now I can sit back and cross my leg and say, yes, we are proud hooligans. Thank you. All the glory goes to the Almighty God. You see, education is something that we must continuously take pride in and pursue relentlessly. Looking at you here and seeing all of you graduating, I cannot be more humbled. I personally come from a family that elevates education. Through my youthful life, I did not get so many opportunities because some of them it was because of my madness. I was honored to graduate from Makerere in 2003. I don't know if Sebuganda was born yet. Courtesy of one, because SG is the one that sparked the kikaabizza. So allow me to kikaabizza some people here. I was pushed through university by that man who's graduating today. Now imagine, he pushes somebody through university and 21 years later, he graduates from the same university. That's not something to take for granted. And when I went back after more than 10 years, when I went back to law school, I met this friend of mine who was our professor who had just come from Harvard, was teaching us constitutional law. That is David Lewis Rubongoya. When we became friends and started having these hard arguments, and we agreed that it was not making any sense to start to study constitutional law in a country that has no constitutionalism. So usually it is the teachers that, it's the teachers that cause the students to leave school. This time it was the student that caused the teacher to leave school. That's how we ended up here with our Secretary General, Comrade David Lewis. You see that it has always been education that brings us up close. Now, most importantly, the people here, it's education, and I want to salute you, Comrade Musiri, the head of our institution sector. It's education that brought us together. Through thick and thin, through pain and laughter, we are here. We got close. Maybe if that unfortunate situation didn't happen, we wouldn't be this close with comrades like Sebuganda. Many of you got close from jail, not because you're criminals, but because you're stubborn about the truth. I want to salute you today. God has made it. Let us be the examples of the elevation of education constantly. We were taught by the great Nelson Mandela that education is the most powerful weapon with which you can change the world, because you cannot change people unless you change their mind. And my greatest human, Malcolm X, also said it, that education is the passport to the future, because the future belongs to those who prepare for it now. You're not wasting time. You're preparing to be ministers of education, of health, and take note, I note what you say and I take it serious. So some of you that are asking me to be ministers, and I see that you qualify and you continue to build your profile, when I appoint you and you turn me down, I'll conscript you and force you to be minister, because you're asking for it and I'm taking note. I am very humbled to be leading intellectuals, patriotic intellectuals. Dr. Besigye said it, and I agree with him, that intellectuals, especially the outgoing intellectuals, have disappointed the nation and betrayed their values so much. We have no worries because we have new intellectuals. We are here. So never mind. Embrace the name hooligans and turn it around. When I was growing up, they used to dismiss and undermine the ghetto. And I said, oh yeah, I'm from the ghetto. I'm from Kamosha. Today, even kids in Kololo want to claim they come from the ghetto. That is what change means. So we can change even the word hooligan. There's this man called, he was an activist in the civil rights movement. And he said, let's continue causing trouble, good trouble. So we are the positive hooligans, the land hooligans. Let the nation see us. Let us give inspiration and examples to the young people out there.
And I also want to use this opportunity to communicate to those that did not necessarily go to university. Because we value education, that is why we even established the National Unity Platform School of Leadership. National Unity Platform School of Leadership. You guys, I want you to quote that. It's really very important. National Unity School of National Unity Platform School of Leadership. And from there, we are going to break down education. And I also want to request you, the things that you've learned, simplify them for your border guy. Simplify them for your housemate, for your friend that stopped in P7 in Senior 4. Break it down and educate them so that all of us can be knowledgeable. That's the whole idea why we established the NUP School of Leadership. We are going to be teaching political science in our own style, in our own Ugandan style, with our own live examples. That's really powerful. Yeah? Guys, this is the National Unity Platform, which is not actually terengerera wano bino ebintu president byayogerako bya myaka 23 maaso. This is here to stay. Sigamba tundo bagenda chikola mu mwaka gumu ebiri kigwe nedda. I really like this, and that's why I wanted you guys mwinzo kwa message mwaji misinze nga maybe muyina bimutawulide obanga mwabiwulide nga mwabiwulide mukwakwayo muwulire bulungi ensonga eno. It's really very important. Kanjize nayo katono. The land hooligans. Let the nation see us. Let us give inspiration and examples to the young people out there. And I also want to use this opportunity to communicate to those that did not necessarily go to university. Because we value education, that is why we even established the National Unity Platform School of Leadership. And from there, we are going to break down education. And I also want to request you, the things that you've learned, simplify them for your border guy. Simplify them for your housemate, for your friend that stopped in P7 in Senior 4. Break it down and educate them so that all of us can be knowledgeable. That's the whole idea why we established the NUP School of Leadership. We are going to be teaching political science in our own style, in our own Ugandan style, with our own live examples. You have seen the likes of Tawa, the likes of Eddie Mutwe, making their points very eloquently, although not in English. But they're a representation of people power. So imagine those people getting those technicalities and understanding them in their language, in their style, with examples around their circumstances. That would be amazing. So, like I said today, I'm too excited to even speak, but I want to congratulate you, friends. Congratulations, Comrade Nyanzi. Congratulations, Seboganda. You challenge us, but you challenge me personally. You're already back to school and you're pursuing law. I hope you don't graduate before me. Otherwise, I told you Brother Bruce Naabwe, you're amazing, very talented. My brother Dangote, Mr. President and namesake, Robert, amazing. My daughter Liz, you guys are amazing. Keep the fire burning. Sarah the activist, keep the fire burning. Nambasa Shamim, we take so much pride in you. You are stubbornly patriotic. You refuse to be defined. You define yourself. And all of you comrades, you are such an example. We respect you a great deal. We appreciate you. We take so much pride in you. And our elders here, Mama Winnie Okidi and others, we salute you. To my fellow leaders, our organizing secretary, our deputy president, our secretary general and others, thank you very much for all your contributions in these comrades' education and to, in the efforts to make sure that we're here today. Our family, we have our uncle. Yes, message ne komi wano. Nayenga, I believe
video gye nalaba gye tutegekedde komye wano nendowooza obubaka mubufunye bulungi obubaka buzzaamu amaanyi buzzaamu essuubi bukulengezi bukusigira ekifaananyi what NUP and what Uganda under the leadership of our President Kyagulanyi Ssentamu Robert can be. Because if we have such kind of schools that teach political science in our own way, actually with live examples, olowooza abantu bagenda kudamba babeere abawomba tutu nga olaba ono omuvubuka gubayita omutujju eyawozeza mbu simanyi tetulina kuzimba malwaliro mangi kuba tuzimba malwaliro amangi tuba tusikiriza abantu kulwala kwega n'otunuulira obwongo bw'omuntu ng'agawalayi temuli bwongo wabula babujjamu ne bateeka simply because service delivery natandika kozesa Kyagulanyi president waffe ngoyinza ogagwa asasula omusolo so ebyo byonna bijjawo abantu ne batandika okulowoozawo batyo because babeera tebalina a single knowledge about the politics of their country kuba Museveni ejja political science of course intentionally kumaking abantu babeere nga bali illiterate about anything to do with the politics of Uganda babijja of course intentionally so imagine netubeera ne leadership ngeno so kyobola nga tufiirawo yes tufiirawo okubeera nti message eno tugipushinga every now and then ensonga lwaki tetukoowa oli agamba bagibiye bakasawa meka simply because mpulira nga njagala tukyuse Museveni even today you know wekibanga kisoboka even now kuba nkimanyi kyekitusibye okubeera nga ensi yaffe ebeera nnungi oba ebeera ekyo kyetwagala ebeere message eyo of course it was accompanied by His Excellency's Bobiwine's message ebifaananyi mwabirabye ebyabaganda baffe baabaawo yagambye bugambi today actually speech yabadde very powerful naye nayongerezaako message after the function agamba today was a day of joy as we celebrated the graduation of several comrades who have been part of the National Unity Platform's Institutions League. Era nagamba nti in the afternoon we held a luncheon in our honor to congratulate them upon their feat and appreciate them for balancing struggle work with the academics. They branded us hooligans and we told them, yes, we are proud hooligans. So just like the president he put it, badde balina okubalansinga between emirimu gino egy'enkyukakyuka ate nga kwogase n'emisomo manyi kyekitegeeza nakunyumizaako wali abamanyi ku kyebayita liteeke manyi bulungi kyekitegeeza nti osobola ogifuna mangu nnyo mu mangu nnyo osobola ofuna liteeke mu bwangu obw'ekitalo bw'obanga olemereddwa okubalansinga academics n'emirimu emirala gy'obeera okwasaganya so abaana bano abasinga obungi abaana bano bonna boolabaawo babalensinze bulungi ekintu kino badde basoma ng'ate eno n'emirimu bagikwaza bulungi nnyo bayitirivu baabo kankutereko ekifaananyi kyonna ndowooza or is this okay kankutereko wano ebifaananyi byawe obalengereko baabo bulinaku abambuuza Mamalina Zedriga nsuubire mwamulengedde bulungi bulinaku banange jebi Mamalina Zedriga yalabagawa banange yaddawa there she is. She was part of this as well. Babo chairman Nyanzo omwami gwe mulaba emisomo gye yagiyimiriza we back myaka egisoba mu 2 mabega n'asooka atusomeseza president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert omwami gwe nkuteredde ku screen gwe njogerako nti emisomo gye yasooka gistopinga n'asooka asomesa ku baganda be basooke bayitemu ate olwo of course responsibilities zaali mpitirivu nnyo ye emisomo gye n'asooka agiteekako wansi n'agamba mumusooke mukole ki mumusooke mukigguse so emisomo gye yagiyimiriza n'asooka asomesa president waffe naye emyaka eyo gyonna nga gimaze okuyitawo boom naye yasobodde okukola ki yasobodde okugraduatinga bulungi nnyo nno actually president yamukozeemu Shamim obalengera abaana abo abaana abo buli golengera awo manya abadde eno ng'ate alina eri beebo abagraduatinze jo
naye nga bwe nakugambye nti bo they are activists already bali in the know of what the country is like, as in omanyi mulimu aba students bo nga tebapaying attention nga bali nnyo into books. Mwena mukyabajjukira baganda baffe be twabeeranga nabo ku university nga yooli abeera nnyo mu bitabo ye nga tomunyumiza kirala kyonna ng'obwongu bwe bwasiirira bitabo nga tebafaayo bintu birala. Kwegamba they don't explore beyond classroom boundaries, they don't explore stuff beyond books nga all they care about books. So naye kati bano abaana nga obalaba bo bamanyi about ensi engeri gyetambulamu, bamanyi about the unemployment, bamanyi about the uncertainty eri mu Uganda under Museveni. Kati kinagambye wali mu kusooka nti bo tebagenda ku feelinga that kind of pain nti ate bannange tewali mirimu. No, they already know it and they are fighting it. At least they started way back nga bakyalina ku ssomero. So kyekyo beba baana bebo baabo baana bato sigamba nti no basajja bakulu baabo, sigamba nti basajja bakulu nkanga nti bakyala bakulu nkanga, no baabo. Yeah. Ono gwe mulaba ataddeko ataginzeko ali ku right oyo guba akacupa katya gasi gwe kakutulako engalo n'afiira omwaka mulamba nga atambula amalwaliro ag'enjawulo ng'agenda through surgeries ez'enjawulo okumakinga sure nti artist bamukolako bulungi naye kamusanga mu room ye, of course yerazeeyo mu hostel ye ng'ali mu kusoma bitabo bye, boom katya gas ne kamusangayo mu room gye yali ne kamukuba ne kamukutulako engalo. Okuvaako olwo olunaku naye n'akyukirawo n'agamba bibanga we biti we biri kaneegatte ku bantu abagezaako okulaba nti nno baleetawo enkyukakyuka. Era okuvaako olwo olunaku naye n'afuuka activist mulamba, era nga wadde ya graduatinze in biomedical something yerabidde naye gundi eri biomedical sciences, naye ate ya enrollinga mu kosi y'amateeka era nayo ali mu kugisoma. Kugamba olabira ddala commitment ey'amaanyi eri mu baana bano, olabira ddala commitment n'ekintu kye bayingira. Sigamba nti bakiyingira buyingizi awo nti katwegatte ku national platform, katwegatte ku people power, no, naye baagala babeere nga balina obwongo nga bagezi nga basoma nga ate n'ensonga z'okwagala okukyusa eggwanga nazo bazenyigiramu. Kiba kirungi okubeera nga ekintu ky'oli mu kukola ate okiyinamu knowledge. Kyolanga tulina abasajja batufugidde emyaka 4 naye nga Uganda tekulaakulana simply because tebamanyi kyakukola, tebaasoma, basiru. Museveni n'omubuuza wobanga oyagala okukulako Museveni waya mubuuza academic documents ze. Wobanga oyagala okukulako Museveni waya mubuuza academic documents ze. Kankujjukize okuba nkimanyi bulungi waliwo wano abantu nga enkyukakyuka eno bagijoyinize recently nga waliwo stories ze batamanyi. Kankunyumizeyo akaboozi ojjukire bulungi. Munnange lwali lutyo olunaku lwakya ngeri ennaku endala bwe zikya, we lwakya ne batandika okusaba pulezidenti waffe academic documents. Ne baagala okupangapanga ebiboozi mbu teyasoma, ne baagala okupangapanga ebibuuzo mbu yakyusa emyaka, ne baagala okupangapanga ebiboozibuuzi, ne baagala nga omanyi nti nno baagezaako mulemesa. Pulezidenti waffe teyasoma P6, teyasoma P7. Yali mugezi nnyo kubanjukira mu story we yali atunyumiza, yava buvi mu P6 n'akola ebigezo bya P7 ate n'abiyita bulungi. So kati baali bayina of course okukyusa waziti emyaka gyendoza tegimukkirizisa kukyusa oba kutuula P7 something like that. Then ne babeera nga bamuteekako emyaka egimusobozesa okukkiriza okutuula P7 naye ne bamala kusayininga nga buli kimu kyali sayindi. Sigamba nti babikola bukozi bwe batyo. So kati ekyo ba Museveni kye bajjeyo nga defense ne bagamba tumukwatira awo. Naye ate president yavaayo n'abinnyonnyola bulungi buli kimu nga bwe kyalamanyi yetakweka kintu na kimu. So olutalo lugenda mu maaso, abasinga obulungi mukyajjukira olutalo olwo president yalukolamu ne press conference bulungi nnyo.
yes yabukolamu press conference bulungi nnyo olunaku olunkyalujjukira bulungi zaali ssaawa awo nga 5 zaali za budde bwali bwakumakya yali ayambadde bw'ati kino kyekifaananyi kyenzijjukira ku lunaku olwo era bajjukira mujjukira bulungi that one olunaku olwo weyali nga ayambadde kooti eyo ng'ataddeko taaga ya people power era nga background ye eriyo waliyo ban eyo olunaku olwo weyakola press conference eyo nga nnyonnyola eggwanga ebibooziboozi Museveni bye baali bamutereddewo olunaku luntuuza mulujjukira bulungi abagobera ensonga zino zinabagamba ensonga lwaki ebintu bino bindi at the back of my mind nti because tubiweereza every now and then ate buli kimu manyi we kibeera webeera mbanjagala akafaananyi kakano nkafuna bufunyi from here so olunaku lwali lwero era wona searching about president nga nyonyola about his academic life ojja kujjukira omwini ojja kulaba nga that's the background, that is the suit, those are the microphones and that is the table. That was the day. So munnange muwaddanku nnyingi gye yafubutuka sitwategeerayo naye n'atandika okuteeka Museveni ku nninga nti okay mwagala president waffe mulimu mwagala kola ki president waffe mwagala mulabisa mbuti yasoma kyokka musajja wattu nga yasoma buli kimu akiina alright muwaddanku nnyingi naye n'azambala n'agenda mu kooti n'agaa kati Museveni naye atuwa ebibye nakulabira olutalo gwe ate Seggirinya Muhambale n'asooka ateekamu kasukaali mama Seggirinya yakola video n'agamba tukusaba mpapula owoza simanyi oleeta tear gas tukusaba mpapula ate oleeta mundu tukutwagala mpapula twagala ki twagala academic documents Seggirinya yaloka video ge yakola akansonyola yagamba tukusaba mpapula oleeta tear gas tukusaba mpapula tuleetera police tukusaba mpapula tuleetera magye those days were just interesting because bali bagezaako okulaba engeri gye bakwata mu president nga tebasobola kati omuliro ne gubaddira muwaddanku nnyingi sebo yalemerako ne bamutiisatiisa n'omutiisatiisa ebintu byali very serious muwaddanku nnyingi yalemerako video zino zonna gye ziri ku YouTube channel eno because buli kimu twakibalaganga era kyolaba nga abasajja bano baali bahakinze YouTube channel nga bagitutte content ali kuno muyitirivu nnyo bintu bingi osobola okuddayo mu archives n'okebera n'olaba bulungi nnyo so ebintu ne biba biwanvu nnyo Museveni kwe kukyusa erinnya ne yeetuma Tibuhabulwa mujjukire nti okuva mu 1981 we yalumba ensiko n'atandika okulwana olutalo lwamala emyaka 5 from 1981 to 1986 nga buli omu amumanyi nga Yoweri Kaguta Museveni amanyaga asatu Yoweri Kaguta Museveni Besigye amuvuganyiza 2-1 Mpoka Wanga Ssemwogera amuvuganyiza 1996 nga akozesa Yoweri Kaguta Museveni Besigye amuvuganyiza nga akozesa Yoweri Kaguta Museveni 2-1 2-6 2-11 2-16 muganda wange Kyagulanyi yajja n'enkuba mpya gundi yalemerako muwaddanku nnyingi Museveni kwe kukyusa n'amannya ndowooza baali batuuse ku point nga balaba ekintu kikoze eki kiyitiridde naye ndowooza mune bagamba nti naye nedda bagenda kunkola kiwe sitazibawa agawalayo akakasajja tekazireeta era because tazirina yakigambye nti obanga oyagala omusaba empapula obanga oyagala omukulako waya musaba academic documents so point ginabaddeko eri nti ensonga lwaki eggwanga lyaffe liri mu state lirimu because tukulemberwa abantu abataasoma tebamanyi kyakukola tukulemberwa abantu abataasoma tebamanyi kyakukola kati here comes a generation of Bobiwine akugambye nti nno baba abaana bagraduating from Makerere naye nga ate baana bankyuka you get a point baana bankyuka badde babalansinga bulungi ebintu bya academics n'ebintu by'enkyuka era bayise bulungi bonna ne bagraduatinga babo kati ogenda kuŋŋamba otya nti nno lino eggwanga lisobola okugenda mu mikono emikyamu lisobola okulemererwa okutuuka ku pondi gye twagala lituukeko nga likulemberwa abantu abali knowledgeable abantu abali well informed abantu abali well traveled abantu abali exposed
bano ba Museveni batambula ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo ne basanga enguudo ennungi, ne basanga amalwaliro amalungi, ne basanga amasomero amalungi, ne basanga systems ezikola obulungi, ne basanga drainage systems ezikola obulungi, ng'ekibuga enkuba bw'etonnya, ne basanga naye ne badda ewaka simply because tebamanyi kyakukola. Ne bwe banaagenda mu nsi ezo ne beegomba batya, they don't know what to do. Yensonga lwaki Kampala osobola ogiraba ng'efaanagana bweti. You know, so nakazi obadde ogamba ki wano? That's why right now Segirinya is on bed rest. Yeah, of course bagezaako okuteekawo embeera, buli muntu of course bamuteekako embeera. Segirinya teyandibadde mu ddwaliro paka kati, ne simply because of his activism. Yeah, because of his activism. Yeah, activism ye mukoze ki baana baabo ebifaananyi byali tebinaba kuggwayo, kambi bongere mulabe bulungi abaana. Yeah, baabo bakwegombesa okuddayo naawe osome obeereko koosi gy'ogattako ku bitabo by'oyina, ate naawe kennyini ataamalako kusoma. Munnange okusoma tekuliiko myaka, buli lunaku tweyongera okuyiga, buli lunaku lubeera lunaku lwa kwongerako kwekikweyo oyobeera omanyi. Gundi teyamaliriza kati